yan. Medyo okay naman. Kumusta na kayo? Kumusta ang 2 araw? Walang physics. Okay lang. Very good. 49, daming absent. Di ba na-inform ko kayo no, na meron tayong sync class today? Absent. Okay. Again, before we start our lesson this morning, let's start with a prayer coming from the Andromeda section. I think Miss Aubrey nag-pray last time. From the Andromeda naman. Andromeda today. Sorry, Perseus pala. Okay. Perseus. President, pasuyo. Sino nakasan? Wala na naman tayo. Yan. JD, sino nakasan ngayon? Si Grayson po. Grayson. Sige po. Kinig po ba? Okay. Okay po pati kanina. Sige po. Tayo po magdadasal na. Ayan po. Lord, salamat po sa mga biyayang binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa panibagong araw na ito. At sana po ay maintindihan po namin ang mga aming pag-aaralan sa araw na ito. At sana po ay gabayan niyo po kami lagi. At patuloy na ingatan. Yun lang po. At nawa ay patawarin niyo po kami kung man po ay nagkasala. Yun po. Amen. Thank you, Grayson. Hey, good morning ulit. Nagawa ba yung ating activity sheet na pagsimula na kayo? Di ba? Opo. Very good. Nasubmit na. Di pa. Si Miguel. Ang daming kahapon. Nakailan ba kahapon? Ang daming pumunta sa school kahapon. They're applying sa parang BUST scholarship naman. So mas maganda, mag-apply na kayo ng maagap. Sayang yung opportunity for scholarship from the Department of Science and Technology. So pasuyo na. Kung kayo interested to be a scholar, siyempre naman lahat interesado maging scholar. No? So mag-apply na kagad ng maaga. And I think for this year, ang BUST scholarship ay meron ata tayong examination. So paghandaan natin yun. Ay ito naman sa atin sa Quezon Science High School, yung mga may exam naman almost 100% naman nagiging BUST scholar. So ganun din sa inyo, sigurado 100% scholarship. Okay? Now, again, for this morning, meron lang konti tayong di natalakay last time, and this is about particle with constant acceleration. Ang pinakahuli natin natalakay last time is particle with constant velocity. At kapag ang particle ay tumatakbo or in motion with constant velocity, it means that our acceleration is 0. Except if an object is traveling in rotational motion. Okay? Kasi nagbabago ang kanyang direction. But we're going to talk about it pagdating natin dun sa ating topic na circular motion. But for now, tayo muna ay motion in one dimension, horizontal and vertical motion. So we have 2 topics for this morning. The first one is the continuation of the topic, which is motion in one dimension, a horizontal motion, uniformly accelerated motion or particle with constant acceleration. The second one is the vertical motion, the freely falling body. Yung ating freely falling body is the direction's motion, just vertical. Yung ating object na init siya or nag-move vertically is not inclined at angle theta. So therefore, vertical lang talaga. Okay? Kapag naka-incline yung motion of the object at an angle theta from the horizontal axis, we have what we call projectile motion. And that will be a separate topic. Okay? For now, papaganyan muna. Okay? Yung ating pinag-aralan last time, yung pinag-aralan natin, yung una, position, velocity, and speed. Okay? Ang ginagamit nating notation for position is x. For velocity, we use what? Ang ginagamit natin for velocity? Na notation?
Vx, AVG po. AVG. And for the speed? AVG po. AVG, very good. For instantaneous velocity and the speed, we have the same notation na ginagamit. We use V sub x. Okay? Ang pagkakaiba lang, for velocity and speed, velocity may direction, speed wala. Okay, for particle under constant velocity, again, as I've said earlier, ayan yung ating acceleration equal to 0. Okay, we have acceleration na define din natin last time. And then natutunan din natin yung motion diagram. Given yung ating tabular representation, pinag-aralan, nagbigay ako ng example on how to determine the pictorial representation of the position of an object. Then nagbigay din ako ng example on how to determine the graphical representation called the position time diagram. Diba? Bigay ako ng example. Pero ba akong mga sa activity sheet, mayroong mga tanong doon, gagawa kayo ng position time diagram? Wala. Wala po. Wala po. Paglagay mo. Yeah, siya. So pag-aaralan natin particle under constant acceleration. Ang tawag natin dito, uniformly accelerated motion. So yung ating makikita dito mga formulas, kinematics equation. So dalawa. Particle under constant acceleration, that is in reference to kinematics equation, can be derived using calculus. Okay? At nabigyan ko na kayo ng halimbawa kung paano mag-derive noon gamit yung ating topic na particle under constant velocity. Okay. Ito yung ating mga formulas na kailangang memorya doon. Okay. Imagine a moving object that can be modeled as a particle. If it begins from position x sub I and initial velocity vx sub I and moves in a straight line with constant acceleration, a sub x, its subsequent position and velocity are described by the following kinematic equations. So there are books na hindi ganyan ang pagsusulat ng formula. Baka medyo malito kayo. Ano? Yung University Physics, hindi ganyan. Ito, I think, itong mga notations na ginamit dito for kinematic equations is from physics book, college physics by Survey, if I'm not mistaken, in yung author. Survey. In University of Physics, if you have that e-book, no, kung may e-book kayong ganon, iba ang approach doon, ang formula parang ganito. May pasunod. Bye. Pasok, bye. Pasok yung sa mga doggies. Parang ganito, ano, final velocity, kung di ako nagkamali, v sub y lang yon. Ay, sorry, v sub x. V sub x equal to v sub 0, ganyan, yung initial velocity, plus the acceleration times time. Hindi ko sure kung may x yung ating acceleration. So denote the horizontal movement of an object. May paso yung papasok na mga tapos para ng pasara ng pinto. Para din sila nain yan. Ganyan. Ano? For the average velocity, ang ginagamit natin, v sub x din ata yun. We have v plus v sub 0 or v sub 0 plus v sub final v, parang ganyan lang, over 2. This is for university, from University Physics. Parang ganyan ang pagkakasulat ng formula sa book na yan. Tapos, for the final velocity, final position of an object, just x, kung di ako nagkakamali, x sub 0 plus 1/2 v sub 0 plus v sub, just simply v times t. Ito naman, final position x, x sub 0 plus v sub 0 t plus 1/2 a times t squared, something like that. Parang ganyan sa University Physics. This is, we have final velocity here, v squared minus v sub 0 squared. Sorry, ganito. Ganyan pagkakasulat.
I'm not sure kung may A sub x yan. No? We have x minus x sub 0. O yung iba, nakalagay ito delta x. Parang ganun. Now, nung ako nasa college, ito hindi ganyan ang sinusulat ko, just capital letter B, B sub 0 plus 80. Ito, bihira ko itong gamitin. Ito kasi ay na-derive yan, arithmetic mean, kaya nga average, di ba? Arithmetic mean yan. Ito, nasa college ako, understood the final velocity yan. Parang hindi na ako naglalagay ng tama, x sub 0. Sorry, hindi ito. Ito ang gamit ko. X, b sub 0 t, plus 1 half at squared. Ganyan lang. Kasi most of the time, yung ating position start from 0 meter or 0 distance. So, natatanggal na yon kapag nag-start from 0 yung initial position of the object. Tapos to, alin siya po, b squared minus b sub 0 squared, 2ax lang. Kasi nga, yung x sub 0, kapag nag-start yung initial position of the object at 0 meter, the initial position is equal to 0. So, nagiging ganun na lang. But when you're using university physics, hindi naman lagi nag-start from 0 yung initial distance. So, it should be written as x minus x sub 0. Okay? So, I suggest, ito, first time ko lang ito ginamit, itong mga notations na to in kinematic equations. Ang kalimitang ginagamit ko ay ito. Yan, tsaka ito. University physics. But anyway, wala namang pagkakaiba. The important here is you know how to use the formula. You know the concept of uniformly accelerated motion. And that's it. Okay? Okay. So ito, ang bx sub I, define muna natin isa-isa. Erase ko na, okay lang? Erase ko na ha. Erase ko lahat. Define natin siya. Yung bx sub f, ito sa University Physics parang v sub x lang ata. Or parang v sub f. Yan ay mga final velocity. Yung vx sub I, yan yung v sub 0 natin sa ano to, sa University Physics, that is the initial velocity. This is average velocity. So ito, x sub f, ito just simply x lang yan, no? Sa University Physics, that is the final position. Tapos, ano pa, yung time elapse. What else? X sub 0, yan. Yung time elapse, yun yung two intervals or two position of the particle. Okay? Yun yung from x sub 0 to the final position of the object. Yun yung time elapse. Okay? But sometimes, kapag yung initial position of the object is 0, automatic at that time, most of the problem, p sub 0 is also equal to 0. Kasi nag-start from 0 in measuring of time. Hindi na naman tayong negative measurement of time. X sub 0, ito yung ating initial position. And we have acceleration, of course. E sub x. By the way, initial position, ito yung x sub I. Ang notation natin, x sub I dito. Pero x sub 0 yung sa University Physics. Ito yung acceleration. Ito yung constant acceleration. Yeah.
So itong tatandaan lang natin, kapag ang object nandito, ay starts from rest. So therefore, ito yung ating initial position. X sub 0 o yung ginagamit natin, x sub I. Nandyan siya. Then, nag-accelerate. We have here acceleration positive to the right. Okay? Nandito na siya. So, ibig sabihin, nag-accelerate, we have the object or the particle is what? Increase its velocity, right? So, we have an increase in velocity. Yeah. So, your initial velocity here is 0. Ang ginagamit natin, b sub x sub I or b sub 0. Tandaan niyo kapag starts from rest, initial velocity is 0. Therefore, constant ang acceleration natin, b is increasing. Palaki ng palaki, right? Naintindihan? Ito siya ng palaki. So, kung nag-stop siya dito, this will be the final position of the object, or just simply x. Yan natandaan natin, ano? Pero pag initially moving siya, tumatakbo na. Of course, your initial velocity has a value, di ba? And then nag-apply ng brake. So, we have deceleration. Deceleration means its velocity is decreasing. Okay. Ganito siya. So, possibility that your acceleration is negative kasi from a high value of velocity, diba acceleration natin ay dx final minus dx initial all over, let's say, delta x. Okay. So, ibig sabihin, kapag ang final velocity mo is lesser than the initial velocity, ibig sabihin niya, negative ang lalabas na sagot dito. So, pag nag-apply ka ng brake, meron kang sasakyan, then you stop here. Pag nag-stop ka dito, your final velocity is 0. Gets po? Final velocity yung gamit natin simple a v, x sub f, or just simply v. Okay? Deceleration, you're going to come up with a negative value of a. Kita nyo, negative yan. Kasi nag-stop ka. Initial velocity, initial velocity is greater than the final velocity kasi pababa ang kanyang velocity. Gets ba? Maliwanag? Klaro? Yes po. Okay, thank you. Magandang gagawin niya. So ito ate, I think if I'm not mistaken, na-discuss naman ata ito na kayo high school. High school na rin pala kayo. Ay, nung junior high school, ano? Discuss ba? Hindi. Medyo po. Yes po. No, yes ko naman, yes dyan, Grayson, na baka ano. Pero naturo yan, yung starts from rest, initially moving, yung mga ganun. Po nalimutan lang po. Okay, very good. Okay. Ayan. So, yan ang dapat yung tandaan, ano. Tapos, sabi may counting derivation daw dito. So, when a particle is in constant acceleration, alam naman natin that ang instantaneous acceleration is a sub x. Type a sub x, or the formula is what? That is the limit of yung slope ng tangent line of the velocity time diagram. Discuss ko sa inyo last time. Ito. Sorry. Just dv. Okay, delta v. Delta v sub x nga ata nakalagay doon.
ganito siya. Yung final velocity natin, ito yung initial velocity. Let's say ito yung time. Ito yung velocity time graph. Let's say ito yung initial position niya. Initial velocity, I mean. Then, dito na siya. So, let's say this is the equivalent graph. Ito yung slope niya, right? Ito yung delta V. Ito yung T final, ito T initial. This is delta T. So, delta V. So, pag kinuha mo yung slope niyan, ito yon. Yan yung slope of the secant line. Yan yung ating tinatawag na average acceleration. Okay? Average acceleration. E sub x, AB acceleration. But for instantaneous acceleration, ito yon. Ito yung slope of the tangent line. Yan yung tinatawag nating instantaneous acceleration. Yan na yun. Limit of delta V sub x over delta t as delta t approaches zero. Pag na-imagine mo naman delta t approaches zero, kapag pupunta siya doon, paliit na paliit. Kumbaga dito muna siya, dito, pag-ganan siya. Pag-ganan. Hanggang sa maging delta t is approaching to zero na. And actually, that is our dv over dt. dvx ata nakalagay ito. Now, para ma-derive itong part na to, all we have to do is to separate the variables. A sub x equal to dv sub x over dt. Then you cross multiply here in dt. So the result is a sub x dt equal to dv sub x. Then you integrate both sides. Ang tawag natin dito sa part na to is separation of variables. Kapag sineparate mo yung dt kay dv, separation of variables. Parang na-discuss ko ba ito sa inyo? Separation of variables. Parang sa ano to? Saan nga ba to? Differential equation. Okay. Yeah. Since yung ating acceleration is constant, yeah, palagay constant, pwede mong ilabas siya dun sa integral symbol. Di ba pag tayo nag-integrate ng ganito? C dx. Ilalabas natin si C tapos kinuha integral dx. Diba? Pag constant. Halimbawa, ganito, integral of 2x squared. Yeah, dx. Lalabas mo si 2. Tapos x squared dx. Tapos pag in-integrate mo yan, that is 2x cubed over 3 plus a constant of integration. Tama na? Naturo ko ba yan? Opo. Ayan, okay yan. Yan, ganito yung gagawin natin. So we treat a sub x constant, sabi dun sa ating particle under constant acceleration. So mangyayari, that is a sub x t. dt. Yan. Equal to integral of dbx. Yan. db sub x. Integral of x is x, right? So integral of dt is t. Plus the constant of integration. And integral of dbx is b sub x. So, ito na yun na tatanggalin lang natin yung constant c. Paano yan? So the let starts from 0. So let t equal 0. Kapag nag-start from 0 yung time natin, lagi nag-start from 0, right? So if t is 0, so therefore, yung ating b sub x is equal to b sub 0, right? So we have, kasi t is a function of, x is a function of time ito. Ibig sabihin,
yung ating position of the object is dependent on the time. Diba? If it is zero, we're referring to the velocity. Sorry. This is a velocity. Sorry. Uh, ito. Velocity function in terms of time. Okay? So we have a sub x times 0 plus c. This is b sub 0. Okay? So ito yung tinatawag nating b sub I x, initial velocity. So 0 to 0 plus c equal to b sub 0, therefore c equal to b sub 0. Therefore, yung ating final equation from here, substitute lang natin to. Okay? So we have a sub x times t plus b sub 0 plus of course equal to b sub x. Yung b sub x na natin, yun yung magiging final position natin. Yan. B sub x na to. Or b sub f sub f or just simply b. Okay? Depende ko anong yung ginagamit. Tapos ito, gawin ko ng b sub ano to? bx sub I. Okay, b sub 0, initial position, or that is bx sub I. Okay? Bx sub I. So ito na yung na-derive nating formula. And the rest of these formulas, madi-derive yan. By the way, ito pala. Hindi kasama to. Hanggang dito lang. Madi-derive yan by substitution lamang. Paano? Hindi gamitin nyo yung formulas natin ng velocity function. Velocity equal to delta x over delta t. So that is x final minus x initial over delta t, that equal b to t. So ito, substitute lang dito, makukuha nyo na yung, madi-derive mo na yung mga formulas na yun. Ang intention ko lang this morning is to derive one formula for topic particle under constant acceleration. And the rest of these formulas, madi-derive naman yan. Substitute lang. Okay? Haba tayo. 10:21 na. Okay, I'm going to give you two examples dito sa topic na tong particle under constant acceleration. By the way, baka makita nyo yung topic na uniformly accelerated motion. Iisa yun. Uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Ito yung mga kinematics formulas. Okay? Well, example 4 kasi ito yung continuation natin. A jet lands on an aircraft carrier at a speed of 140 miles per hour. That's equal to 63 meters per second. A. What is its acceleration? Assume constant acceleration. If it stops in 2.0 seconds due to an arresting cable that snags the jet and brings it to a stop. Nakapanood kayo nun? Yung kapag nawala ng brake yung mga jet, hindi pa lang ng brake. Talaga mabilis ang pag-landing niya eh. Tapos, hirap siya mag-stop. So, nilalagyan ng cable sa kabilang side, tapos dadaan doon. Parang may net. Nakapanood na kayo sa YouTube, tapos babangga siya doon. Tawag doon ay arresting cable daw. Pero di parang may net eh, gumaganon sila. Para mag-slow down yung ating aircraft carrier na yan. Now, letter B. If the jet touches down at position x sub I equal to 0, what is its final position? So
So sa letter A, kapag constant daw ang acceleration, ano daw ang acceleration pala? Kung nag-stop siya after 2 seconds. Letter B, kapag baba niya, nag-touchdown siya, yung jet sa aircraft carrier, ang initial position niya is 0. Anong kanyang final position? So, gamitin natin yung concept na tinuro ko sa inyo kanina. So, gawa lang tayong illustration. Dito na i-write down yung given from the illustration na lang. Let's say ito yung jet natin. Ito yung jet natin. Okay. Yung jet natin. And then, ang kanyang initial velocity. Yeah. Initial velocity natin, ito yung symbol. Notation, 63 meter per second. Okay? Nag-land siya, ganyan ang speed. So, constant acceleration. Actually, nagdi-decelerate siya, di ba? Kasi patigil. So, let's say, pagdating dito, nag-stop siya. Ano kanyang velocity dito? Ano kanyang final velocity? 0 po. 0, very good. So, dito, yung nag-touchdown siya, ang initial position daw niya ay 0. Okay, what is its final position? So, ito, tatanong din natin dito, final position. Yeah. So, anong na-expect nating sign of your acceleration? Positive or negative? Negative po, since Very deceleration. Yes, very good. Yan. Sa solution natin, letter A. By the way, meron pa pala isang given. Yung time dito, nung tumigil siya is 2.0 seconds. Okay? So letter A, kukunin natin yung acceleration. So, anong formula natin? Given ang initial, given ang final velocity, pwede natin gamitin yung first formula ng ating kinematics equations. We have final position, final velocity equal to initial velocity plus a sub x times t. Bakit yan? Given yung final velocity, initial velocity, given ang time. Gets po? Sir, Yes. ano po ba yung XI po? Initial velocity. Yung x lang, kasi nilagyan ng x kasi horizontal motion. Ay, papagano. Pag papagano, nagiging y yan. Y. Okay? Sir, yung XI is equal to 0 po? No, 63. Ang final velocity ang 0. Kasi tumigil, nag-stop. Pero pag land niya, ito yung kanyang velocity. Ito, 63 meter per second. Okay? Ano po yung nasa baba po ng VXI po? DXI. Ito naman ay yung initial position niya. Ito yung initial position. Pag yan ay yung pag-landing ng jet, initial position. Ito naman yung initial velocity. So magkaiba yan. So dito, consider natin ang initial time natin. Ayan, P sub I. 0 yan. Okay? Pero hindi na natin nilalagay. Dito na kaagad yung final time natin. Okay? Gets po? Apo. Okay. So final velocity is 0. Yan. Initial velocity is 63 meter per second. Acceleration is, we do not know, yan ang hinahanap, times ang time natin ay 2.0 seconds. So I'm going to transpose this one to the left side. So that is negative a sub x times 2.0.
seconds equal to 63 meter per second. Gets po? Po. Okay, so divide both by negative 2.0 second. So cancel na to, including the negative sign. A sub x, 63 divided by negative 2, that's negative. Negative what? Negative 31.5. 31.5. So ang unit now ay meter per second or per second squared. Diba? Meter per second is meter per second squared. So should be two significant figures. So our answer is negative 32 Yes po. meter per second squared. Naintindihan? Ano? Opo. Opo. Very good. Thank you. Dali lang, ano? Parang review lang nung junior high school. Letter B. Ito naman, ang hinahanap ay final position. Disconnect pala si JE. So, final position, itong hinahanap. Yan, ano? So, itong hanapin natin. So, ang formula natin dito, it's either the third formula or the last formula in kinematic equations. So, pag itong ginamit natin, x final, yeah. Pag ginamit natin dito, x sub I, yung ikatlo na lang, hindi talaga ako sanay ito sa ikalawa, plus b sub x sub I times t plus 1 half a sub I, wag na. Mamaya magkamali yung ating acceleration. Gamitin na lang natin yung isa. Gets niyo po, kaya hindi itong gagamitin ko. Kasi pag mali yung acceleration natin, ginamit natin dito, mali na yung ating final position. Gets po? Klaro ba yun? Sir, ba't po magiging mali po? Eh halimbawa nga, kapag tayo ay nagsosolve, diba? Para maiwasan natin yung pagkakamali ng ating isang solution for the final position, to make it sure, as much as possible, use only the original values or given do sa problem. Yun ang aking point. Okay? Do not use the solved value in solving another unknown values na hanapan natin. Diba? As much as possible. Pero pag wala talagang option na kailangan gamitin natin yung mga na-solve na natin, gamitin. Pero as much as possible, kung may formulas naman na pwede natin gamitin, na hindi gagamitin yung mga na-solve na nating values, yun muna. Kaya gamitin muna natin yung ikalawa. Ano formula ng x sub I? Limutan ko. May 1 half yun. Ano guys? Bx sub f. Correct me if I'm wrong. Bx sub I times t over 2 or 1 half. Tama ba? Paki-check nga po. Tama po, sir. O, dito. O, given to. Isa, check. Given din to. Given to. Given to. O, yari na. Kukuha ang final position. Diba? So, hindi natin gagamitin yung na-solve natin dito. Okay? Ang point ko dito, kaya ayaw kong gamitin to, halimbawang mali are. Halimbawa lang, ha? Halimbawa. Tapos ginamit natin doon. Ay di mali na rin yung final position. Nagets niyo ako? Opo. Para maiwasan yung maraming error. So x sub I natin ay 0 plus final position is 0 plus 63 meter per second times t is 2.0 seconds divided by 2. X final equal to 0, that is, cancel to. Right? So may seconds doon. Makakancel din yung S. So sagot natin 63 meters lang. Diba? Gets po?
Yes po. 3 meters. Pwede natin ma-check gamit yung isang formula natin. X final, X initial. Gamitin natin yung acceleration. Plus E sub X sub I times T plus 1 half dx sub X T squared. Okay? Tama ba yung formula? Ay, sorry, acceleration yan. At final velocity. So, gagamitin natin yung na-solve natin acceleration dito. Let's find out kung tama rin ang sagot. X final 0 plus 63 meter per second times 2.0 seconds plus 1 half. Acceleration is negative 32 meter per second squared times 2s 2.0 squared. Naintindihan ba? Guys, Yes po. okay. Tanggal yung seconds ha. Matitira ay, that is 126, right? That is 126 meters. Minus na yan kasi negative ito. So, cancelin ko to. That is negative 16, right? And this is 2 squared is 4. So, negative 16 meter per second squared times 4.0 squared. Okay? So, X sub F. 126 meters. So, cancel. Sorry, ang ganito nitong... Lagay ko na dito yung square sa loob. Square naman eh. Yes po. So, constant yung squared. So, negative 16 times 4 is what? 40 times 24, negative 64 meters. So, ang sagot natin. Parang sala. Parang kulang. 62 meters. Ay, 62. Ba't kinulang? May 63 areo. Kulang. Saan tayo nagkamali? Sir, try nyo kung gamitin ay 31.5. Ah, okay. Nag-round off tayo. Okay. Nag-round off nga pala tayo. So, kung yun ang gagamitin natin, so, tanggalin natin ito. Huwag na tayo mag-cancel. Diretso natin. So, we have yung 1 half, 31.5. Ayan. So, we have, cancel ito. So, we have 1 half, so 1 half, negative 30, plus to, no? Negative 31.5 meter per second squared times 4.0 squared. So, ito na lang cancel natin. 2. Cancel na rin yung squared. So, ang sagot. So, 2 times negative 31.5 is 62. 63, ano? 63 meters. So, 126 minus 63 is 63 meters. Tama na. Gets ba? Naintindihan? Okay. Yes po. So, any of the two formulas pwede natin gamitin in solving the final position of jet. Okay? Yeah. Next is, may tanong kayo doon?
Ano? Wala. Siguro katahimikan na yun. Ibig sabihin, naiintindihan. Okay? Next. Example 5. Car traveling at a constant speed of 45.0 meter per second passes a trooper on a motorcycle hidden behind a billboard. 1 second after the speeding car passes the billboard, the trooper sets out from the billboard to catch the car, accelerating at a constant rate of 3.00 meter per second squared. How long does it take the trooper to overtake the car? So, time ang hinahanap dito. So, ito, kailangan natin ng knowledge of algebra. It requires analysis. Pero kaya tayo yan. Okay? Gawa na lang akong illustration na ang hirap mag-write ng given eh. Pag na-write mo ng given, magkakaparehas kasi ng notation yung car at saka yung trooper. So, bye. Ang ito kasi, yung aso namin, pinaka number 1 fan ko ito. Ito mo yung aso namin, naandito mo sa tabi ko. Ayan. Yeah. Kung nakikinig din yan, galing ito sa physics, joke lang. Nakikinig din, gusto yung katabi ko. Okay, so ito. Let's say, ito yung car. Yan yung car natin na representation natin. Let's say, ito yung trooper. So, yung car, constant ang speed. Okay, so ito yung V sub C, ito yung equivalent natin Vx sub I, initial velocity. This is also equal to the final velocity of the car kasi siya ay constant ang speed. Gets po? Yung initial and final velocities ng ating car, iisa. Hindi siya bumibilis, hindi siya bumabagal. So constant ang kanyang velocity. Gets po? Kahit mababangga na siya, hindi siya titigil. Kahit siya ay may humahabol na, hindi siya titigil. Hindi siya mababagal. Yan. So, ang acceleration dito ng car, sabihin natin to, A sub x ang notation natin. 0. Okay. What else? So, si trooper, acceleration, a sub x na notation natin sa formula. Pero sabihin natin, a sub t, si trooper, 3.00 meter per second squared. Ang acceleration nito, constant. So, ibig sabihin, pag constant yan, time, after velocity, ito ang nangyayari sa kanya para maintindihan ninyo. Pag constant acceleration. Ang ibig sabihin ng acceleration ni trooper na 3.00 meter per second squared. Ibig sabihin yan, kada segundo, gets po, yan ang representation yan. Every second, nag-i-increase ang kanyang velocity by 3 meter per second. So, ibig sabihin,
Yes. Ano po yung AX is equal to ano po yun? Ito, A sub C. AX, Ina- yung pong yung trooper ito? po, AX is equal to ano po yun? Acceleration to, acceleration. Ano po yung 80 po ba yun? Which one? Yung pong katabi po ng AX po. A sub T. Okay, Ah, lagyan ko okay po. notation. A sub T acceleration of the trooper. V sub C, velocity of the car, constant velocity. Ito constant din, ano? V sub C, velocity of the car. Yan. Constant din siya. Yeah. A sub C, ito yung velocity of acceleration of the car. Okay. Ibig sabihin ng constant acceleration, ganito ang nangyayari. Nag-i-increase ang velocity ng ating trooper ng 3 meter per second kada segundo. Kaya nga siya ay 3 meter per second squared, or that is 3 meter per second per second. Gets po? So, ibig sabihin, at zero time, zero velocity, right? Patigil eh. Pero after 1 second, ang velocity niya, 3 meter per second, right? After 2 seconds, ang velocity niya, 6 meter per second. Gets po? After 3 seconds, ang velocity niya, 9 meter per second. Ibig sabihin, kada segundo, nag-i-increase siya ng 3 meter per second. Tamo dito. Gets po? Yun yung ibig sabihin ng constant acceleration. Klaro? Opo. Ito namang kotse, walang pakialam sa buhay itong kotse na to. Kahit siya hinahabol na, ayaw niyang bilisan ang takbo niya. Ako hindi, pag ako hahabol, ako makikipag-takasan ako dito, o baka matikita na, joke lang. Sumunod tayo sa batas, maging constant ang velocity. Pahabol ka na. Tumigil ka na lang. Okay? Hindi ako magko-constant velocity. What I'm going to do, I'm going to decelerate. Kasi may trooper na sa likod, susunod tayo sa batas. Okay? Now, ano kasunod nito? Kailangan natin is time that the trooper overtakes the car. T. Ito yung required. T, ito yung time when the trooper overtakes the car. Yan. Ang kailangan natin. So, parang itong illustration niya, no? Erasing ko na itong kabila. So, ito yung illustration niya. Top view na lang ha, top view. So, let's say na ito yung car. 1 second after, so nandito yung, let's say nandito yung trooper. Nakatago sa billboard. Let's say ito yung billboard. Top view yan ha, top view. Okay. Ito yung car. Ito yung trooper.
After 1 second, after the speeding car passes the billboard. So after 1 second, naandito na yung car. Ano? Ito ang time elapsed dito, 1 second. The trooper sets out from the billboard. Saka lang lumabas. Okay, lumabas. Yan, nagpakita. Tapos, hinabol. Okay. Tumakbo pa rin doon. Ano? Constant. So dito, hinabol, lumabas. Yan. Ito yung na-overtake na niya. Ano? Gets po? Nandito na siya. So ito, ang velocity ni car equal ang initial at final, yung B sub C ang ginagawa ko diyan, siya ay 45 meter per second. Yan. So, ibig sabihin yan, ito yung time, ano? Itong time ni trooper na siya makakarating dito. T. Okay? So, ang initial time ni trooper is 0. Tama na. Time ni trooper ay 0. So, para ma-overtaken, dapat si trooper at saka si car is at the same place, right? Tama ba yun? Dapat sila ay nasa isang lugar na para ma-overtaken. Ibig sabihin, isa lang ang distance natin dito. Equal ang distance dapat nila. Let's say x sub c, distance of the car, tapos x sub t, final position yun, final distance. A distance of the trooper. Dapat equal sila. That is equal to final distance. Ano? X sub t equal to x sub c. Ibig sabihin, ito yung distance ni trooper equals sa distance ni car equal dun sa symbol natin ginamit, x final. Yan. If we let t, ito yung time. Ano? So mga tweet, ang time ni trooper simula dito hanggang dito, right? Ito yung T niya, ano? Tama. Ito yung time na ma-overtaken niya yung car. Pero yung T ni trooper equal sa T ni car, dito magsisimula ang sukat. Tama na, kasi nun lang tumakbo yung ano yung trooper nung after 1 second Gets niya? So yung time ni trooper na naandito siya, kita niyo yung ano ko, teka. Yung time ni trooper na naandito siya, yun yung time ni car na naandito siya. Gets po? Ano? Gets ba? Gets. Yung time dito ni trooper, sumano po ulit, sakit sa mata. Initial time dito ni trooper, 0. Tama na. Dito pala, dito, sorry. Mag-start na siyang tumakbo. Pero yung time dito ni car, naka 1 second na siya. Tama. So sa mga tweed, kung ang time ni trooper ay t, from this position up to this final position, ang time ni car is from this position up to this position is t plus 1. Tama? Tama na. T plus 1. Okay. So, ibig sabihin, para ma-overtaken, dapat ang time ni trooper, para ma-overtaken, yung time ni trooper dapat less than the time of the car
dito sa final position nila. Tama ba? Oo, kasi pag mas mahaba ang ginugol na time ni trooper para makapunta doon, ay hindi niya abutan yung kotse. Dapat mas maunti ang time ni trooper na nandito sila sa final position na to. Di ba? Gets po? Klaro? Sure kayo, Yes. ha? Pwede naman ganito ang gawin nyo. Or, kung ito ay T, time ni trooper T minus 1. Pwede rin yun. Kasi nauna ng isang segundo eh. Ito'y T plus 1 ang ginawa ko. T plus 1 kasi ito'y 1 eh. T plus 1. Ang pinakang T nyo yung si trooper. Pero pag ang ginawa yung T ay ito simula naman dito hanggang dito, T minus 1. Kasi nauna ng isang segundo si car. Pero gawin muna natin itong isa. Ito yung T natin from the initial position of the trooper up to the final position, that is your T. Therefore, this is T plus 1, si car. Okay? Time ni trooper, T trooper. Okay, ito yung T sub T. Ito. Time of the trooper. Para ma-overtaken. Yung T sub C, time of the car. Sila ay nasa same location. Nandito sila. Solution natin. Gawin. Ay di simple lang. Yung X o distance ni trooper, kailangan mag-equal doon sa distance ni car. Okay? Para ma-overtaken. Ito yung ating analysis. Para ma-overtaken, dapat they are in the same place. Okay? Therefore, yung kanyang final position, yung car, the trooper, dapat equal. Formula. Ang formula natin, gagamitin. Ang formula, dx final equal to x initial plus, ano ba yan? V sub x sub I times t plus 1/2 dx sub x times t squared. Okay. Ito ha, kay trooper tayo. So x final. Ito ha. So itong formula natin. Initial position of the trooper equal plus initial velocity of the trooper. Ulitin natin. Dito. Ay, nalimutan pa ako. Anong initial velocity ni trooper? Three po. Ay, 1 po. 3 Zero na po. po. 0. Very good. Initial velocity ni trooper equal to 0. Bakit po? Kasi starts from rest siya. Okay? Hindi naman siya tumakbo kaagad eh. Tumakbo siya nung nakita niya naka 1 second na tumatakbo yung kotse. Siguro, ang bilis talaga. Overspeeding. Okay? So, itong formula natin ha. Initial position of the trooper plus initial velocity of the trooper. Yun na lang ilagay ko ha. Plus
1/2 acceleration of the trooper times t squared. Okay. Sa kabilang side, initial position of the car I plus initial velocity of the car plus 1/2 acceleration of the car times time of the car. T plus 1. Okay? Gets po? Sir, saan po kaya napunta yung time po na Oo nga katabi po, po ng yun po. initial velocity? Yung time nung Katabi po ng nung initial velocity po. time. Ito. Apo, may time po sa Oh, formula. nawala yung time. Okay. T. T plus 1 nga pala. Nalimutan. Sorry. Okay. Wala ang time. T, ito ay initial car. T plus 1. Yeah. So, substitute natin. Ang time natin tinutukoy ay dito ha. Kasi nag-T plus 1 tayo. Pag dito tayo nag-start nung time ng pag-measure, may initial position na yung car, 45 meters. No, kasi naka 1 second na siya dito eh. So, pag dito tayo nag-start, initial position ng dalawa, trooper at saka car ay 0. Initial position yan ha. Initial. May I yan. Liit. Teko. Initial position ng car, initial position ng trooper is equal to 0. Kapag dito, okay, dito. Pero pag ditong kinuha nating time, meron ng initial position dito solve natin ng iba. Try natin kung magkakaigi rin yun. Initial position of the trooper, 0. Okay? Initial velocity of the trooper is 0 times t. Plus 1/2. Acceleration natin ay 3.0. 3.00 meter per second squared times t squared. Initial position of the car at this point, nung dumaan siya sa billboard, is 0. Initial velocity of the car, 45. Hindi ko nilagay yung ano na. And then, may plus dito, sorry. Acceleration of the car is what? Plus. 0 po. 0 po. So sa makatwid, cancel na to. Cancel na rin to. Wala na rin to. Wala na rin ito. Gets po? Kasi 0 times 1/2 times t plus 1 squared is 0. So matitira na lang sa left side, 1.5 ano? 1.5 na lang, t squared. Hindi ko na muna ilalagay yung unit. Okay? Sa right side, matitira na lang ay 45t. Yan, nalimutan ko na naman yung t. Times t plus 1 pala. Ay, Diyos ko. Sorry ha. T plus 1 to.
45 times t plus 1. So, matitira na lang dito ay 45 times t plus 1. Gets po? Okay. Yes po. So, lipat natin sa kabila. Multiply muna natin. 1.5 t squared equal to negative 45t plus 45. Yan. Lipat natin itong 45t na lang. Divide all of the terms by divide by 1 over multiply by 1.5. So the result is t squared equal to negative 45 divided by 1.5 is what? 30? Yes po. Tama, 30. Completing the square tayo, we have t squared minus 30t so, equal to 30. Divide 30 by 2 is 15. Square of 15 is 225. T squared minus 30t plus 225. So I added 225. I'm going to add also here 225. So we have t minus 15 squared equal to, this is 255. Tama? Tama po. Dito na ulit tayo. Ang gulo na ng solution natin. So t minus 15 equal to square root of 255. Ilipat sa 15. So t equal to 15 plus or minus square root of 255. Kung positive yun, ano sagot natin? Kung positive yung root. 15 plus square root of 255. $30.97. 30.97 seconds. Okay? Or this is equal to ilang 30 30.0 31 na 31.0 seconds. Sir, Yes? ano po ba nangyari po? Dun sa, ano po, t squared minus 30t po, tapos nagkaroon ng 225. Paano nga po ba nangyari? Completing the square to i-divide mo yung 30 ng 2. 15. Tapos square mo yun. 225 yun. Subukan mo to, Toy. Okay po, tapos na po. Tapos ay lalagay mo yung 225 left and right side ng equation. Tapos perfect square na itong nasa left side, magiging square of t minus 15. Okay? Tapos add ka. Tapos square root mo both sides. Pag square root both sides, magiging t minus 15 na yung left side. Square root of 255 na yung nasa right side. Then transpose 15, we have two roots ng square root, diba? Plus and minus. So i-plus, we have 31.0 seconds. Kapag minus yung root, ano sagot? Ay sir, wait lang po. 255 po ba or 225 po? 225 plus 30 is 255. Ah, okay po. Ano? So, square root of 255 na. So, ano yung kapag negative yung root, ano ang sagot nating time? Negative 0.97 po. Pag negative. 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 So, absurd to, ano? Absurd. This is illogical.
Hindi naman tayo magkakamerong negative time. So, ang sagot natin na ito. Okay? Ano sagot natin? 31.0 seconds. So, posible namang negative ang time. Naka 1 second na nga yung car bago ma-overtake yung trooper. Bago nagpatakbo yung trooper. Pwede nyo rin kasing gamitin to. Ang initial distance niya ay 45 na. Di ba? Ang velocity ng car ay 45 meter per second. So after 1 second, anong distance na na-travel niya? 45, di ba? So may 45 na distance na siya dito, di ba? Pag yan ang ginamit mo, ang iyong initial distance para sa car ay 45. Gets? Pero ang initial distance ng trooper, 0. Anong gagamitin yung formula? So, ang time nyo, yung T equals T na. No? T equals T. Yung time na tinutukoy mo dito, ito yung time mo sa trooper T. Ang time mong gagamitin naman kay car ay ito. T. Mag-i-equal sila dito. Kasi yung time mo dito, ay simula dito hanggang dito, T. Simula naman dito hanggang dito, T rin. Diba? Pero, ang initial distance mo kay car, 45. Try nyo yun. Pag itong ginamit nyo, you're going to get the same result. Ang initial distance ng basta ni car ay 45. Hirap ba? Naintindihan ba? Okay lang kayo, guys? Okay lang po. Opo. Na-process po. Ay, katanggalin niya pag ganun. Yan ang sistema. Ayan. Tapos na bang kopyahin? Huwag mo nang tingnan niyo, test yourself. Ano? Pag ganito ang ginawa nyo, dito ay trooper, car. Ito yung 1 second. Ang velocity ng car, 45. Ano? So, after 1 second, nakatakbo na siya ng 45 meters. Tama ba? Opo. Diba? So, nandito pa lang si trooper. Pagdating dito, magtatagpo rin sila dito. Diba? So, ang initial, kapag dito ka nagsukat, ang initial distance dito ni car, x 0 nang gamitin ko, ito x sub I ha. May 45 meters ka na. Diba? Pero ang time mo dito, t. Dito naman, si car, ang initial velocity nito, 0. Kasi trooper. Ano? Ang initial distance niya, may trooper, x sub I, o x sub 0, ginagawa natin. 0. Diba? So, parehas ang distance niya. Yung distance dito, distance plus 45, di ba? Naka 45 na siya eh. Distance ng car. Car. Pero yung distance ni trooper, ito pa rin. Distance ni trooper. Ito yung x final. Pero ang distance ni car ay plus 45 x final. I-equate mo lang yung dalawang ito. Diba? Ang distance ni car ay 45 plus yung distance niya na matatakbo dito. Sir? Yes. Yun nga po ba? Ano po? Alternate solution nga po ba? Alternate solution. So, gawin mo dito. Teka, x final, x no car. Trooper to. X initial
yung formula. Pakita ko sa inyo. Formula x final equal to x initial b sub x sub I times t plus 1 half a sub x t squared. Pag si trooper, ang mangyayari niyan ay x sub I, zero na, zero. Plus initial velocity, zero, di ba? Tapos acceleration, 1 half times 3 times t squared. Ang time ni trooper, simula dito hanggang dito. Equal yun sa time ni car, dito hanggang dito. Okay? Hindi ka na magpa-plus 1. Si car naman, gawin mo, ito ha, gamit yung formula to. Ang initial distance ni car, 45. Nakatakbo na siya ng 45. Ang tinutukoy mga times, simula dito hanggang dito. Pero ang velocity niya, 45, di ba? Times t. T na ang gagamitin mo, hindi t plus 1. Ha? Gets po? Kasi, dito ka na, dito nung time na kinukuha mo, from this position up to this position. And that is equal to time of the trooper from its initial position up to the final position. So, plus, ano pa to? 1 half, acceleration is 0 times t squared. Sinte mo, ang x ni trooper dito, final distance is ano yun? 1.5 t squared eh. Oh. Pero tingnan mo dito sa car. 45 plus 45 t. Oh. Yan din yan na i-equate mo lang yung distance na kay trooper kay car, which is 1.5 t squared equal to 45 plus 45 t. Diba? Yan din yan. Same equation. O kaya, kung gawin nyo naman ito ay t, ito ang t nyo. Ito naman, ang magiging t minus 1. Madaming solution. Ha? Kung sinundon yung t80 ito, kaso nga lang, ang gagawin mong initial position ni... initial position, trooper. t minus 1. Ako, magulo pa. Initial position ay 0. T minus 1. Ito tinutuwa ko eh. Try nyo nga, we got the same equation kung t minus 1 to. Mamaya. Okay? 2 minutes. Pahinga ng 2 minutes ha. At may next topic tayo. Ako late na ako sa discussion siya sa inyo. Meron pa tayong kasunod na lesson. Going to discuss this in 30 minutes. Okay? Madalian lang. Kasi talagang super late na ako sa discussion. Ang unti pa na natatalakay ko para pang isang linggo pa lang ata yan. Pang dalawa. Pero naiintindihan naman. Uy, salita naman kayo dyan. Gets po. Yung iba, Ako po hindi. nahirapan. Miguel? Medyo po. Yan po, yung pong bago pong solution. Pero yung kanina, okay. Opo, okay na po yun. Okay. Medyo napabilis ako eh. Yes, meron. Meron, Miguel. Nico. Tsaka itong test yourself activity, sasubmit to mamaya, 9 p.m. Okay? Meron pang isang test yourself activity na dadalawin ko. Tapos 2 activity sheets para doon sa next lesson natin. Okay? Pinapaspasan ko lang ng konti, super late na talaga tayo. Kasi ang problema pala, pag nag-T-1 ka, mababago kasi yung initial position of the trooper. Hindi mag-0. So I suggest ito na lang 2 solutions sa ganun. Okay? Guys, okay lang kayo? Tahimik na nyo
in a scale of 1 to 10, in terms of the difficulty of our lesson this morning, o type kayo sa chat box kung ano sa napakiramdam nyo, kung 10 is the highest, napakahirap, 1 is the lowest, madali. Mahirap. 8, parang mahirap. 5, yung very good. Mabuti pa yung 5, average lang. Mahirap. 7.5. Walang 1. Patay tayo. Average lang. Sa iba, average. Yung iba, ako, sir, 1. Ay, very good. Oh, in terms of difficulty. Very good, 3. Yeah, very good. In terms of difficulty, 10 is the highest, most difficult talaga sa napag-aralan na. Very good. Kami nahihirapan. Ouch! Bawal lang score ko. Okay tayo. Magkasama na kasi ito, algebra at saka physics. Eh. Tapos may analysis talaga. At pala, sa junior high school, ganito na yung mga problems na sinosolve. Para hindi masyadong hirap kayo pagdating sa akin. Parang ako na talaga magtuturo ng physics sa aba. Ako'y substitute lang din ha. Okay, baka ngayon lang. Next year, pag meron na akong kapalit, iba na magtuturo. Pakopya na lang ng test yourself or pa-print screen and then you're going to have another lesson. I'm going to try to discuss this in 25 minutes. Okay, good morning once again. We have the second lesson, second topic for this morning. Please bear with me kung dalawang lesson tayo ngayon ha, pagpasensya nyo na. Dahil talagang super late na tayo. Huwag naman kayong matakot, ano? Hindi naman sa dahil ako'y dali-dali, pero talagang may iwan kayo. At sayang naman yung opportunity na makapag-discuss tayo another topic this morning. Kaya magagamit nyo ito pagdating nyo sa college. And this topic is about freely falling body. From the previous lesson, you have learned how to determine the acceleration, the time travel of a moving object, what else, the velocity under specific conditions. That is when the velocity of the object that is in motion is constant, or when the object has a constant acceleration, we're going to apply the uniformly accelerated motion formulas called kinematics equations. And we have 5 equations. Tandaan nyo lang yung aking unang nabanggit sa inyo kapag initially moving and starts from rest yung ating pong object. At the same time, yung conditions when the moving object is or has a constant velocity, its acceleration is 0. And when the object is speeding up, it's sabihin, we have the object is accelerating. And when the object is slowing down, sabihin, we have deceleration. Gets pa? So, again, this morning, freely falling body tayo. Pag freely falling body, ibig sabihin lang po yan, yung ating object
is only affected by the gravitational acceleration G, which has a constant value at the surface of the Earth. At the surface of the Earth, ang ating G is 9.80. So itong gagamitin natin. Na G is 9.80 meter per second squared. In terms of a unit feet per second squared, we're going to use 32 feet per second squared. So most of the time ito. Pero nung ako nasa college, sabi ko nga sa inyo sa nakalipas, tatanda ko, 9.81 yung ginagamit ko. Okay. But anyway, yung mga books na nabasa ko ay 9.80 meter per second squared. And take note, you also consider the direction of motion of the object. Kapag this is your origin of motion, so anything that goes up, we have positive. Anything that goes down is negative in terms of its position. Now, in terms of the gravitational acceleration, we're going to use negative 9.8 meter per second squared because it accelerates downward. Gets po? No, negative 9.80 meter per second squared. Kung makikita nyo sa mga books, mga foreign books, hindi nila ginalagay kaagad-agad yung negative 9.80 meter per second squared. Not negative. They use positive. Pero when they're applying the formulas, papansin nyo, nagiging negative naman yung G. Ang gagawin natin, i-negative na natin. Yun din naman ang mangyayari. Okay? So itong outline natin, definition, formulas, freely falling body, and then we're going to solve problems involving freely falling body. Again, when we say about freely falling body, we're talking about the motion of an object that is vertical. And then, ang nag-a-act lang na force is the force of gravity. Okay, we are going to ignore the A resistance and other forces that will affect the motion of the object. Di natin ko consider. We always ignore all other factors that will affect the motion of the objects. So that is free falling body. Kaya ako sanay na sanay, freely, kasi yung mga ginagamit kong books when I was in college, freely falling body. Pero yung ibang books, free falling body yung topic. Okay? So, ganun lang, vertical motion siya. When it comes to the formula, we're going to notice, compare natin sa kinematics equation. Almost the same. Kinematics equation. Yung isa, tema, bx final equal to bx initial velocity plus horizontal acceleration times time. Yung parehas lang. Pinaltan lang yung y variable at saka yung zero. And take note also, ito galing sa University Physics naman. Kaya yung b sub 0 instead of b sub I, bx sub I, ginawa kong b sub 0 y. So iba-ibang books, iba-iba yung variables na nakikita nyo. But we're going to have the same concept, pero yung mga notations na ginamit, medyo may konti pagkakaiba. Yung kinematics, ito makikita nyo to, x yan, x final. X sub x pa yun. X sub I plus initial velocity sub I times t plus 1/2 horizontal acceleration t squared. Ito naman, kita nyo na rin to kanina, bx final squared minus bx sub I squared. This is 2a sub x 1 x minus x final minus x initial. Yan. Okay? Yan. Ganyan ang formulas. So, kinematic equations, nabago lang yung variables natin. Bakit binago? Kasi sa kinematics, yung direction of motion of the object is horizontal. So, alam naman natin, kapag horizontal motion, we always use x variable. At kapag vertical motion, ginagamit natin y variable. So, makes sense, di ba? Para hindi tayo malito. Kasi sanay na tayo dyan sa mga direction of motion gamit yung x for the horizontal and y for the vertical. Now, so if we're going to replace a sub y by g, and as I've said earlier,
going to apply G as negative. So that is negative 9.80 meter per second squared. So the new formula that we're going to use is B sub y, B sub 0 y minus GT. Yun ang gamitin natin. Dito naman, kung i-replace natin yung A sub y by G, y equal to y sub 0 plus B sub 0 y times t minus, may ko ng minus, 1 half G t squared. Okay? Yan. Ito, hindi pa ako nakakakita ng libro na pag pinaltan tong A sub y, ay negative ang nilalagay. Pero when substituting the value of G from the acceleration, ginagawa ring negative. So, ganito ang mangyayari. B sub y squared minus B sub 0y squared equals 2G. Yan, ganyan. Y minus Y sub 0. Now, ano yung mga, ano yan? Yung B sub Y, ito yung B sub Y, final velocity. Ano? B sub 0, initial velocity. G, gravitational acceleration, equivalent to negative 9.80 meter per second squared. Yung negative ang gagamitin natin. Now, yung Y sub 0, initial position. Y, final position. What else? Time. Time elapsed, or just simply time. Okay. What else pa? Wala na. Okay. So, yun yung mga meaning of these variables. Yung time natin, lagi ang initial time natin dito is 0. Okay? So, t sub 0 is always equal to 0. And it increases, of course. It increases. Time increases depending po dun sa position of the free falling body. Okay? Now, ganyan lang kadali yan. Okay. Huwag na yung pansinin. We have example 1. Hindi ko nasagutan to. Number 2 na tayo. A 1 euro coin is dropped from the Leaning Tower of Pisa and falls freely from rest. So, nag-starts from rest. So, ganun din ang ating concept dito. Paliwanag ko lang. Kapag starts from rest, pababa yan, kalimitan. Ito yung object. Kapag yung direction. Increasing velocity yan. Pero downward, so negative ang velocity. So, nandito yung ating origin. So, downward, negative velocity and negative distance. Gets po? Yeah. Now, what else? Starts from rest, of course, your initial velocity is 0. Okay? And the velocity, habang siya ay pababa ng pababa at hanggang siyang tumama sa lupa, yung A yung velocity, B sub 1, is increasing. The magnitude, palaki ng palaki yan. Ang maximum velocity niya is at the bottom, right? Yun ang max velocity. Gets po? Kaya pag ikaw ay para-hara at may malakad-lakad ka at mayroong nag-itcha sa building ng bola, ay yari putok ang ulo mo. Okay? Yan. Now, starts from rest siya. Pag initcha mo naman pataas, ito may initial velocity 0, di ba? Pero pag initcha mo pataas, yung object, hanggang dito. Pagdating mo sa maximum height, yung final velocity may 0. Gets po? Yes po. Yes po.
Very good. Kasi pag hindi nag-zero yan, diretso yun hanggang sa kalangitan. Intindihan niyo? Ano? Diretso. Momentarily, magre-rest siya doon. Tapos babalik ulit siya. Pababa. Pero dito, yung iyong initial velocity, may value yan. Okay? And your velocity is decreasing. Decreasing siya palit ng palit until equals to 0. Ang ganun lang kadali naman itong freely falling body. Pagdating lang sa mga word problem, parang medyo tricky yung iba. Pero kaya nyo to. Ako nga natutunan ko, kayo pa. Ay, kaya niyo yan. Sa una lang naman mahirap lahat ng bagay. Okay, so ito. A 1 euro coin is dropped from the Leaning Tower of Pisa and falls freely from rest. What are its position and velocity after 1, 2, and 3 seconds? Ignore a resistance. Ayan, coin, pinagsak sa Tower of Pisa. Tapos, it falls freely from rest. Ang alamin natin position, kapag position, y saka velocity, v sub y. Okay? So, ang formula natin gamitin, dalawa lang. Pero identify muna natin yung mga, ano kaya ang initial velocity nito? 0 po. 0, very good. G is negative. Okay, G is always negative. So, solution natin. Ito siya. Pag-ata itong axis, y is positive. So, hindi naman natin makukuha yung direction motion natin naman. Vertical lang. So, dito, ang time dito, initial time, t sub 0 ang gawin ko. 0 second, right? Yan. So, dito, ito yung coin. Ang initial velocity dyan is equal to 0. 0 meter per second. Of course, your initial distance here is also 0. Okay? Pero pag dito ka naglagay ng axis, ano ba dito sa tapat na to? Okay? So, meron kang distance. May initial distance ka. Gets niya? Ito, nandito yung building. Tapos dito ka nagawa ng axis. Tapos dito ka nag-drop. Although may initial distance na siya. Gets po? May initial distance siya. That is the height of the building. So, depende kung saan ka maglalagay ng origin. Gets po? Yes po. Okay. So now, ang kailangan natin ay time. Dito ay 1.0 seconds. Tapos, dito sabihin natin 2.0 seconds. Tapos, 3.0 seconds. Ano ang kanyang velocity dito? Y dito, Y. Tsaka velocity rito. Ito ay at t equals 1.0 seconds. Dito naman, at t equals 2.0 seconds, anong kanyang distance from the top of the Leaning Tower of Pisa. Pisa to. Gugutom na ako. Pisa. And then, ano kanyang velocity dito? Tapos dito at equals 3.0 seconds, ano ang kanyang vertical distance at ano ang kanyang velocity. Okay? So, yan ang gagawin natin. So, pag ganito siya, bababa. Yan. 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 Pababa yan. Okay? Sige. Gusto mo si Cheng? Yan. So, dito muna tayo ha. Formulas, lagay natin. Yung formulas natin, y, v sub y muna. Ayan.
v sub 0 y Plus 1 plus, no, yung velocity muna. Minus ano? GT. Minus GT ba? Yes po. Tama. Tapos yung y naman, y sub 0 plus v sub 0 yt minus 1 GT squared. Gets po? Okay, velocity muna ha. Yan. Initial velocity is 0. Yari kagad. Minus 9.80 meter per second squared times time 1.0. Cancel yung isang s. Negative 9.80 times 1. Di negative 9.80 meter. By the way, ano pang ano natin? 2. 9.8 na lang. 9.8 meter per second. So, yung negative sign natin, do not be confused with the negative sign of velocity. It only tells us that the direction of motion is below the origin ng ginawa natin. Okay? Next, y. Initial velocity, initial distance is 0. Initial velocity is 0 also times 1.0 minus 1 9.8 meter per second squared times 1.0 squared. Cancel na rin dito yung s squared, matitira meters na lang. So that is negative 4.9 meters. Tama ba? Guys, okay lang kayo? Tama ba? Uy, pinig ko ba ako? Opo. Tama po, yes po. Okay, so madali muna ang example natin. Here, so bisa buhay tayo itong gamit yung formula. Initial velocity 0 minus 9.8 meter per second squared. Time natin dito 2.0. Cancel yung seconds na isa. 2 times negative 9.8 is negative 19.6. Or that is negative 20, ano? Negative 20 meter per second. Okay? Gets po? Yes po. Po. Opo. How about y? 0 plus 0 times 2.0 seconds minus 1 half 9.80 meter per second squared times 2.0 s squared. That's 4. 4 yan, di ba? 4 divided by 2. Okay. Ano sagot? Negative 20 po. Negative 20 rin. Negative 19.6 muna, di ba? Pag nilagay significant figures, negative 20. Sorry, this is meters. Okay, meters na siya. Last one, v sub y, 0 minus 9.80 meter per second squared times time is 3.0 seconds. Cancel sa isang s, that is equal to 1. Negative 1. 27. 9.4 po. Ano, ito negative 20. 29.4 po. Okay, or this is equal to meter per seconds or negative 29. And then y, 0 plus 0 times 3.0 minus 1 half 9.8 meter per second squared
times 3.0 squared. Sagot. Negative 1. $44.1. Negative 44.1. Or that's equal to negative 44 meters. Okay. Ibig sabihin, after 1 second, ang na-travel na niya from here is what? Negative 4.9 meters. After 2 seconds, dito na siya. Ang na-travel na niya ng object ay negative 20 meters. 20 po. Hindi natin alam kung anong height ng Leaning Tower of Pisa. Wala nakalagay sa problem. Pero I don't know, baka nasa lupa na yung yung bola. Check na kung anong height ng Leaning Tower of Pisa. 44 meters pa yan. 3 divided by 3, edi 11 floors may higit yan, no? Kalimitan dyan, mali-mali yung mga given. Kaya mali, kasi sa pag-inactual mo ba, pag inactual mo, ay hindi pala ganun. Pala yung nasa lupa yung 44 meters. 57 meters. Oh, very good. Ibig sabihin, nasa air pa yung ating coin. 57 meters. So, klaro ba tayo doon? I'm going to give you another example. Last na, try to answer this, to solve this in 5 minutes. Para naman makapagpahinga tayo. Okay? So, this is my last problem. Example 3. You throw a ball vertically upward from the roof of a tall building. The ball leaves your hand at a point even with the roof railing. The ball leaves your hand at a point even with a roof railing with an upward speed of 15 meters per second. The ball is then free to fall. May railing. We ignore a resistance. On its way back down, it just misses the railing. Find the ball's position, 1.00 seconds and 4.0 seconds after leaving your hand. The ball's velocity when it is 5 meters above the railing. C, the maximum height reached, the ball's acceleration when it is at its maximum height. So, apat ang pinapahanap sa atin. Building. So, illustration tayo. So, ano nga ako? Memoryahin ko na 15 meters per second. Really, the maximum height reach. Okay. So, may pamemorya sa solving ko dito sa ano. Yung mga given, pakisulat ha. Dito sa empty na slide. So, dito siya. Yung building. So, may railing dito. So, nandito siya. Nag-hit siya ng bola. So, pag-hit siya niya ng bola, dumating siya dito. Pero pagbalik, hindi na tumama doon sa railing. Ano? Lumampas. Yan. So, ito yung maximum height. So, nandito yung axis natin. So, dito, ang y sub 0 natin dito is initial distance is 0. Pero may initial distance tayo, initial velocity tayo. 15.0 meter per second. Tama ba? Tama po. So, kailangan natin, ano yung sa letter A?
position and velocity po at 1 and 4 seconds. Position and velocity. Time, ilang seconds? 1 po. 1.0. 00 ba? Apo. So position, formula natin, dali lang, y sub 0 plus b sub 0 t minus 1 half gt squared. So kunin natin, y, initial velocity, distance is 0, initial velocity is 15.0 meter per seconds times time is 1.0 minus 1 half 9.8 meter per 9.8 yan times 1.0 squared. Nasagot natin y equals to 15 meters minus what? This is negative 4.9 if I'm not mistaken. Negative 4.9 meters. Anong pinakang y natin? 10.1? Yes po. 10.1 meters. So yung 10.1 meters na yan, ibig sabihin, nandito pa rin siya. Hindi siya lumalampas pa dito sa railing. Ano? Dito. Nandito pa lang siya. After 1 second. Then, velocity. V sub y, formula is V sub 0y minus gt. So 15.0 meter per second. Negative 9.8 t meter per second squared times 1.0 seconds. Cancel yung s. So we have v sub y is equal to what? That is 15.0 meter per second minus negative 9.80 meter per second na lang. Anong sagot natin? 5.2 meters per second po. Bali, So naroon pa rin siya sa taas, tama? Apo. Hindi siya pumababa pa dun sa... Mapapapansin, nagdi-decrease siya, di ba? Nagdi-decrease. Kasi nga pataas. Di-decelerate siya. Now, we have at t equals, isang time? 4.0. So, diretso na natin y equals itong formula. 0 plus 15. 15 na lang gamitin natin. Times time, 4. Minus 1 half times 9.8 times 4 squared. Sagot. 15 times 4 minus... Anong sagot? Pasuyo na. Negative 18.4 po. Negative 18.4. Ay, meters lang. O, tama, no? 3 significant figures tayo. And then, mapapansin nyo, nandito na siya. Somewhere here na siya. Bumaba na siya dun sa ating origin. Okay? Velocity after 4 seconds is this formula. That is 15 times 4 minus 9.8 times 4. Sorry, mali ako. 15 minus 9.8 times 4. Ano sagot? Minus yan. Negative 24.2. 4.2 meter per second. So, nandito na siya sa baba of the origin. Baba na siya.
Okay, ito yung dalawang sagot natin. Para dun sa velocity and position after 4 seconds. Letter B, ano tinatanong sa atin? Velocity po, 5 meters above the railing. Above the railing. Kung ito yung railing, dalawang sagot natin. Diba? So, pwedeng naandito, tapos pwedeng pababa rin siya. Velocity above the railing. Velocity ba? Iisa naman pala ang velocity niya. Sorry, check natin ha. Velocity above the railing. So we have, anong given doon? 5 meters, ano? So kung ito yung railing, 5 meters dito. So ito yung, 5 meters. So ibig sabihin, y sub 0 na, y natin is 5 meters. Okay? You try to solve nga ito. Ang gagamitin natin ay velocity, y. So gamitin natin itong formula na to. So we have y sub 0 plus v sub 0 t minus 1 half. Pwede kasi wala tayong time. So pag yung isa ng formula, by squared minus b sub 0 squared plus 2g y minus y sub 0. So, 5 meters lang bang given? Opo. So, makukuha natin dito yung time muna. Ano pa yung second formula natin? Meron pa ba? Ano kung ang given? Velocity. Velocity pala. Sorry. Velocity. Dami kong sinulat. Velocity pa lang hinahanap. So, pwede natin itong gamitin. Velocity, 5 meters from the railing. So, we have initial velocity is 0. So, we can apply this formula. So, ito yung ating velocity 5 meters above the railing. So, we have v sub y squared. Ganito ba yung pagkakasulat ng formula ko doon o naandito yung v sub 0 squared? Ganyan na. Ganyan ata. So, we have by squared. This is 15 squared, right? Plus 2 times negative 9.8 y is 5 minus 0. Ito yung y natin, 5 meters. Y sub 0 natin ay 0 meter. Initial distance. So dy, square root nito. 2 to 5. Ano ito? 2 times negative 9.8 times 5. 98? Tama, no? Opo. Then, pakuha nga ng square root. $11.27. So, dalawang sagot natin, plus or minus 11.27 meter per seconds, or just simply plus or minus 11.3. Na. So, bakit dalawa ang sagot natin? Yung isa'y positive, nung pataas siya. Papunta siya ron. Kasi ito, 5 meters from the railing din to, yung pabalik siya. Ito yung pataas, ito yung pababa siya.
Gets po? So yung pataas, 11.3. Yung pababa, negative 11.3. Gets po? Guys, okay lang kayo? Gusto sila pala, nahihiya na ako. Yes po. Okay, ha? Letter C, last na. Kapit lang. Ano yung letter C? Maximum height reach po. Maximum height. Sabihin natin Y max. Ano? So dito yon, ito yung maximum height. Ang final velocity mo dyan, 0. Okay? Titigil yan. Hindi pwedeng hindi yan titigil. Pag di yan tumigil, diretso sa kalawakan yan. So ang gamitin natin ay Y. Ano? Formula ng Y. Nasaan yan? Ito. So Y max equal to Y sub 0 plus B sub 0 T minus 1 half GT squared. Ay, di pa pala natin magagamit yun. Huwag yan ang gamitin natin. Yung kaninang ginamit natin, pwede yan. Ang gamitin natin, by squared, b sub y squared plus 2 times g y max minus y sub 0. Ito lang yun ha, parehas na tayo. So we have 0 here, 15 squared here, plus 2 times 9.8 negative times y max na lamang. Kasi 0 na to. Okay? So we have negative 225 pag nilagay sa kabila. This is negative 19.6. Y max. Paki-divide nga both sides by negative 19.6. Zero ang 11.48 po. So, yun ang 11.48 meters. Yun ang pinakamataas niyang mararating. Okay? And letter D, baka space. Ano yung letter D? Acceleration naman po, kapag po maximum height. The acceleration niya iisa pa rin. Negative 19.8 meter per second squared. 9.80. Hindi nababago ang ating gravitational acceleration. Okay. Kahit nasaan siya, sa maximum height, kahit nasaan siya, ang G ay negative 9.8 meter. Negative 9.80 meter per second squared. Okay? Hindi siya mababago. Momentarily, titigil siya, pero yun pa rin kanyang acceleration. The velocity lang nagbabago. Okay? So that is the end of our discussion this morning. Pero meron pang isang tanong. I'm going to leave it to you to answer. Yan. Kaya nang bahalang mag-ano dyan, sagot. So nakopya nyo na yung ating pong solution. For example, number 3. May tanong ba kayo? Sir, Yes. ano po, lagi pong gagamitin ay negative 9.8? Yes. Thank you po. 9.8. Negative 9.8 po, sir. 9.80. Kung negative po, lagi dapat yon. Yes. Laging negative. Thank you po. Kasi ang acceleration lagi natin ay pababa. Laging pababa. Okay. So may tanong kayo? May tanong?
Sir, bali po ang activity natin ay 2 testers of activity po. Tapos may isa pang panibagong activity sheet. Bale, 4 na. Starting Monday, 4. Pa. Activity sheet, test yourself activity dun sa uniformly accelerated motion plus test yourself activity. Ito, you try to answer na lang. Pa-print screen, then pa-paste na lang sa Word. And ito talagang test yourself activity nyo yung kasunod. Sasagutan po yun, sir? Oo. 2 test yourself activity nyo ngayon. Yan ay isasabit mamaya 9 p.m. Yung kaninang test yourself activity, yung kanina sa uniformly accelerated motion. Okay? So, bali 2. So, magagawa ako ng 2 lagayan para sa 2 outputs ng test yourself activity. 9 p.m. 8:59. So, yung example number 4 po dito sa topic po na to ay isasubmit din po? O Hindi yung na. test result lang? Hindi na. You try to answer na lamang. And then you analyze kung tama ba yung solution nyo based from our illustration. Para mayroon kayong practice. Okay? Pero yung sasabit lang, ito lang. At saka yung kanina sa uniformly accelerated motion. Any other questions? Hirap ba? O madali? Sir, Yes. sir, birthday ko po sa Friday. Baka po pwedeng mabawasan. Papatiin na lang kita. Happy birthday, Miguel, ha? Advance. Ano yung XD? Sam? Ano ibig sabihin nun? Sam, ano ibig sabihin nun? Emoticon ba yun? Cheche po. Sir, may tanong po pala ako sa inyo. Piniem ko na lang po. Regarding po yun din sa last activity sheet. Sige. Mamaya. Basahin ko na ba? Po kahit po mamaya na lang ako. Salamat po. Okay. Mahirap o madali? Type 1, mahirap. Type 2, madali. Para lang ano ko. Ito ka na yun. Asa akong bangs. May 11, doble pa. Aba, Diyos ko po. 4 times na mahirap. Walang 2. 1/2. 1, mahirap, madali. 2, 1, madali. 1.5. Sakit ang ulo ko. Pero naiintindihan nyo naman pag ako nagtuturo. Yun ang ano. Mas maganda siguro tayo pag face-to-face na. Mas maganda. Mahaba nga solution. Tapos yung analysis ang mahirap. Bale, nababawi ako sa inyo kung paano ko mapapadali yung mga lesson na yun. Okay? Yan na lang for the meantime, yan muna yung ating bibigay ko sa inyo. Pero importante na intindihan, mahirap lang talagang mag-analyze. Sir, may question po. Yes. Kailan po ang due date ng activity po na mamaya po yung activity sheet, di ba? I-upload. Yung activity sheet ay next week pa. Yun po. Pero Monday yung rin test po ba? yourself, Wednesday. Okay po, thank you po. Babaguhin ko, pag naka-Monday, babaguhin ko Wednesday. Okay. Tapos, 2 pala. 2 activity sheets pala ngayon. Yung uniformly accelerated motion, tsaka yung freely falling body. Okay. So, thank So, balik you. at no activity sheet po, sir? 3 activity sheets. Na-post na nung Monday yung isa, tapos mapopost ngayon yung 2. Pero next week pa ang submission on Wednesday. Okay? So, yung test yourself activity, 2. So, dahan-dahanin nyo lang yung activity sheets next week pa naman ang submission. Yung test yourself muna, unahin ninyo. Okay? So, again, thank you kung wala nang tanong at ingat lagi. Okay? Goodbye. Kain na kayo. Happy lunch. Bye-bye.